Shobha Garu is from Charlotte. Shobha Garu, welcome, Andy. Thank you so much for joining and giving us a good opportunity and a platform for us to learn some new things on this webinar. And I'm handing over to you, Shobha Garu. Welcome on the board. Thank you, Aunty Sunita Garu. I'll share the slides in a second. Good morning, everybody in the West Coast region, and good afternoon to the East Coast folks. I'm Shobha Jairam, and I'm married to Vidyasagar Kondabattini, so I go by both names. Shobha Jairam is my official name, and Shobha Kondabattini is a family name. I work for Atrium Health, which is a part of Advocate Health now, and today, thanks to NAPA to organize this wonderful webinar series. Today, I'm going to talk about neurology hot topics. And here we go. And today's agenda, we'll talk about headache, stroke, seizure, dementia, which is memory problems, and muscle weakness, a little bit about it. So regarding the headaches, this will be totally an interactive session. If anybody wants to interrupt me and ask questions, I have very few slides. I don't want to confuse. I just wanted to start with the base as to understand each of the main neurological conditions. And we'll talk about the diagnosis of headaches, red flags, some treatment, and then other headaches. I just put these slides. I also do in presentations for my students. So some of these slides would be having some technical words, but most of them I have made it to for the common public to understand it. So regarding the headaches, when it comes to diagnosis, lots of us have, we call it as sinus headaches, which would be like around the face or the eyes and on the forehead. And people usually come to me and they say, these are sinus headaches. We don't have sinuses on the forehead. We don't have sinuses behind the eyes. So some of these headaches could be migraines or cluster headaches, which everybody thinks they have a misnomer and they think it is different things. So we have to be concerned about the headaches because headaches is the most common neurological condition which can be prevented actually. And most of my patients come and they get FMLA because they have headaches. Headaches can cause nausea, vomiting, light sensitivity, sound sensitivity, confusion, tingling, numbness. So some of them, they mimic like a stroke. So what we have to get is how to prevent, because if we prevent, we can also avoid the comorbid conditions or the disabilities which come along with the headaches. And fortunately or unfortunately, actually, headaches are more common in women who also hold lots of other things like family, work, kids, cooking, cleaning, like most of it. I being a woman, like I understand, like we do a lot of work other than outside office work also. And even women who are
homemakers, they have the biggest job actually, because they keep the home in one whole, for the house to continue it's successfully. So if we are disabled due to the headaches, then there is no point. Like I have seen, like a couple of my friends, they sleep in the room like for 2-3 hours or 4 hours when they have that bad headaches. So these can be prevented. So understanding headache is very important. I myself have migraines, and when I was a child, I remember I started having migraines when I was 8 or 9 years old. My dad used to always take me to different eye doctors in Bangalore. I'm born and brought up in Bangalore. So he used to take to different eye doctors. Always, every 6 months, I used to go and get the eyes checked. So it is very important. But then, like the doctor used to say, oh, her eyesight is very minimal, but we can try different glasses. So every 6 to 1 year, 6 months to 1 year, I used to get different eyeglasses, but still my migraines did not go away. Then when I went to med school, that is when I realized that there is an entity called as migraines, and it is so well understood. I mean, it is so not understood, and it has to like get awareness. So always, I'm very big on the headache part, because that is very simple and it can be avoided, and then the disability can be avoided. Lots of the patients in the US, they apply for disability because of headaches. So it is a disabling condition. So it can be prevented by, there are certain, like it has to be, first of all, you have to get the right diagnosis. That is the first point in the header actually here. So we have to have a good diagnosis, and we have to have the right diagnosis, whether it's migraines or cluster headaches or different kinds of headaches. And then so the right treatment can be done. So the headache diagnosis, usually like headaches, there are preventative treatments and acute treatments. In the preventative treatments, some people might need daily vitamin B2 supplements or magnesium, and that is sufficient for them to stop the headaches. And some people need um, um, daily preventative prescription medication. So it just varies. And we also have tablets, we have injections, we have infusions, which are given by IV. And we also have Botox treatments. So you might have seen in commercials that Botox is given for migraines. Yes, it is for the migraine prevention. And I do Botox in the clinic for migraine prevention. So it can be on a scale of 1 to 10. Some people can have 0 to 1 headaches, and some people can have 10. And there is no scale even higher than the 10. And so it is very disabling. So they can be prevented. That is the preventative treatment. And then we have the acute treatment for headaches. Acute means like when the headache comes. Somebody has muted me. Do you want to Yeah. talk? Yeah. Sorry. Go ahead, Shobha Garu. Okay. Was absent. So, and then there is acute treatment for headaches other than the preventative treatments. So with the acute treatment, it is like at the onset of the migraines, when the migraines come, what to take. Okay, so that is the acute treatment. And then as I told you, like mainly migraine is the most common headaches, but other headaches are also there. So it is always good to get medical opinion. People who have insurance, go and ask your primary care doctors and approach for the headaches. And people who do not have insurance, still there is like free clinics. And in Charlotte, we have lots of health camps, which different organizations do, and even temples do. So Hindu temple does it, Shirdi Baba temple does it. So like lots of organizations do it. So there are free clinics. So like go and see them at least. And there is also in Charlotte, I can give you the resources in Charlotte. For the uninsured, there is Hope Clinic, and sometimes some of the primary care offices do like a co-pay, like self-pay, and where you can do that.
but similar resources can be there in other cities also. And that is about the headaches. I'll just mute myself and I'll see like if anybody has any questions. Shobha garu, Tirupati and ikkada. So Depend. నాకు basic question, because what I'm seeing, like even my daughter complains about headache sometimes for various reasons. Even my wife, luckily, I don't get headache. But my question is, what are the root causes? అంటే దేని వల్ల మనకి హెడేక్ రావచ్చు? ప్రైమరీగా పొటెన్షియల్ గా దేని వల్ల మనకి హెడేక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది? So good question, Andy. The headaches can be genetic. మీ ఇంట్లోనే అన్నారు మీ వైఫ్ గారికి మళ్ళీ మీ డాటర్ కి ఉందని. మా ఇంట్లో మా మదర్ కి అండ్ నాకు మా ఇద్దరికి ఉంది. So it is like migraines are genetic actually. Most of them they are genetic, and some of the fathers might have, and they might not tell because men are not used to tell that they have a headache. Even in the American population, men don't come. My clinic patients, if I think because I am a female, I have more female patients than male patients. But even the men, when they come, they don't complain about headaches. They'll tell like, yeah, like I had these sinus headaches, adi, adi, ani. So like it's not very common, and for them to tell that they have headaches. But genetic is one thing. Hormonal, females like have their monthly cycles, so lots of females are associated with hormonal when they have their period or when they're pregnant or when they have given birth to the baby. um, so that is a very common hormonal mechanism. And there are these CGRP receptors on it. So they're called as calcitonin group receptor polypeptide and JP. So they are like CGRP receptors. They're there even in the stomach and the brain actually. All these years people were not thinking. Kids who have colic, like, you know, like colicky kids, when they're like cry a lot, like in their infancy, they later are known to have headaches actually. So colicky conditions, chala ఏడ్చే పిల్లలు, they in the future they may have headaches. And the other thing is, so there are like migraine associations with hole in the heart called as PFO and చెప్పి. So it's patent foramen ovale. So that has an association with migraines with aura actually. Aura ante like they see like a shape or a bright light or something before the onset of migraines. So those are like, I mean, the common things. Other than food associations, like people who have like cheese or who don't eat, like fasting, those are all can be like triggers for headaches. But more common it is hormonal and genetic causes. And హౌ మచ్ డూ యూ థింక్ లైక్ ద స్ట్రెస్, అంటే స్ట్రెస్ దేని వల్ల అనుకోవచ్చు? ఇప్పుడు పిల్లల విషయంలో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పియర్ ప్రెషర్ వల్ల, లేదంటే మనకి పెద్దవాళ్ళకి వచ్చేసరికి వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల, అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ లైక్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా. సో మెయిన్ గా స్ట్రెస్ గురించి హౌ మచ్ ఈస్ ద ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఇంపాక్ట్స్ హెడేక్? oh, it impacts a lot. And again, very good question. So stress impacts a lot. Any kinds of stress, exam stress kavochu, or like stress because of family members, not eating, which is also stressful for your body, not drinking water, which is again stressful for your body. So hydration like apodamu, and no rest, like not having rest, not having my time actually. And then light and sound sensitivity, light like bright sunlight, or exposure to disco lights or something like that, or movie theaters. Like whenever I was a kid, I had headache every time I watched movie on the big screen, every movie. And my parents used to go to movie. Me and my mom like will come home with a headache actually after watching the movie. So movies or like loud noise and sound. కొన్ని పర్ఫ్యూమ్స్ లైక్ కొంతమందికి లైక్ లావెండర్ కానీ లైక్ జాస్మిన్ అలాంటివన్నీ పడదు, కొంతమందికి డార్క్ చాక్లెట్స్ పడదు, ఆర్ చీజ్ పడదు, ఆర్ sugar substitutes, like which people use Splenda and all, they can cause headaches. So there are like multiple reasons, environmental factors which we can avoid to get and which we can avoid and prevent a migraine.
థ్యాంక్స్ అండి. Yeah, sure. So going to the next one, danger signs of headaches and చెప్పి I want to just like show the group. ఏమంటే లైక్ యూజువల్ గా హెడేక్ జస్ట్ సాధారణంగా లైక్ రెగ్యులర్ గా వస్తే దట్ ఈస్ ఫైన్, అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ కన్సర్నింగ్, బట్ ద హెడేక్స్ విత్ న్యూ ఆన్సెట్ ఆఫ్ హెడేక్స్ ఇస్ అ కన్సర్నింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎవరికి హెడేక్స్ ఉండదు, లైక్ ఇన్ ద 30s or 40s when they suddenly start to have a headache, they have to get it checked. So that is a like danger sign of headache. Endukante to avoid a stroke or a tumor or a bleed, anything, you know. And fever, weight loss anta like along with headaches unte, this I have kept it for my students actually, like when I do this presentation, so I just kept it the same way. I'll explain each one of the entities here. So this is like a little busy slide. Sorry about the busy slide. So fever and weight loss is one of the concerning factors. Headache with fever kapochu, headache with weight loss, avanni unte like usually you have to get it checked immediately. Other risk factors like HIV, avanni like they have like lots of opportunistic infections, and headaches with cancer and autoimmune. Avanni emante like usual ga cancer and all, you have like severe headache, especially while lying down, and kind of pressure in the head will be like high, so that can cause headache. So avanni like anything, those are concerning factors. Also, headache in new headaches in pregnant women is very important and has to be checked, because the headaches in pregnant women are hormone related, as I told you earlier, right? So some of these the hormones, especially estrogen or estrogen antamu, so that is actually, it can form clots in the body. So if it forms clot in the brain, then that can cause a bad headache with blurry vision and all it can be. So immediately you have to get like MRI or anything, like pregnant women with new onset headache. Just కొంచెం హెడేక్ లా లైట్ గా ఉంటే అది పర్లేదు, బట్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ రెగ్యులర్ హెడేక్స్ గా ఉండి, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ excruciating until like on a pain scale of 1 to 10, if they say like headaches of 8 or 9 or 10 and constant ga unte, like you have to get it checked. And headache with confusion or loss, LOC ante loss of consciousness. So the loss of consciousness or impaired consciousness, or headaches with weakness or numbness in one part of the body, face droop kaavachu. Like when I show you the stroke slide, I will tell you what are the focal exam ante like one side being weaker than the other side, or like one face getting droopy, or like one side of the body getting numb. So these are like the most common focal exams. And then sudden headaches, like thunderclap ante like chappatlu kottinattu, like if it is sudden, like all of a sudden, then that has to be also checked. Just go ahead, Andy. Chandra garu. And then that thunderclap headache is very important. Endukante like thunderclap headache ante like you always like have to be concerned about sudden aneurysm lantidi, aneurysm bleed, aneurysm basically emante like vessels in the brain getting like clumpy or ఒక చిన్న పౌచ్ లా అవ్వడము, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as aneurysm. అండ్ ఒక బ్లడ్ వెసల్, మనకు బ్లడ్ నరాలు పోతాయి కదా, దాంట్లో ఒక వాల్లో కొంచెం వీక్ అయిపోయి తర్వాత ఒక పాకెట్ లా అయ్యి బిల్డప్ అవుతుంది, అవి అన్యూరిజమ్స్ అంటారు. సో లైక్ అన్యూరిజం బ్లీడ్ అయితే అట్లా థండర్ క్లాప్ హెడేక్స్ లా ఉంటుంది. And then headache new onset, అదే అన్నాను కదా, like older age group, like especially 5th or 6th decade, like 50s లో కానీ 60s లో, even mid 40s, all of a sudden first time headaches వస్తే, and always headaches above 50 years, like get it checked, like it is usually like better to get it checked. And headache లో pattern change, for example కొంతమందికి headache like only ఇక్కడ ఉంటుంది, or like one side of the forehead or the other side of the forehead, or like back of the head, and a pattern change అయితే,
అండ్ ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ వచ్చే హెడేక్ ఎవ్రీడే వస్తాయి, లేకపోతే హెడేక్ మైల్డ్గా ఉండేది లైక్ మోడరేట్ ఆర్ సివియర్ అయిపోతాయి. సో లైక్ ఆల్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ చెక్డ్. And previous history of like bad headaches, you always have to get it checked. And above headaches, pain on headaches and previous history unte, like it is always good to check. And one question I had to the organizers, are you able to see my slides? Yes, we are. Okay, good. నాకు అది ఎందుకో డౌట్ వచ్చింది. అండ్ అదండి లైక్ ద మెయిన్ డేంజర్ హెడేక్స్ అంటే లైక్ ఇంతాక మనము హెడేక్ అంటే ఏంటి అనుకున్నాం, తర్వాత లైక్ హెడేక్ డేంజర్ హెడేక్స్ అంటే డేంజర్ సైన్స్ ఆఫ్ హెడేక్స్ అంటే ఏంటిది అనేది. ద నెక్స్ట్ ఇస్ ఓకే, ఇది ఇంతవరకు ఆపుతాను. లైక్ ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ క్వశ్చన్ లైక్ ప్లీజ్ గో హెడ్. ప్రొసీడ్ చేయొచ్చా అండి? Yeah, we can go ahead, Shobha garu. Okay. So the next thing is stroke అండి. So ఒక సెకండ్. హలో Yeah, we can hear you. Yeah, Shobha garu, we can hear you అండి. Are you there? వినపడుతుందా లేదా? Yeah, వినపడుతుంది. మీ వీడియో పాజ్ అయింది. ఓకే, నాకెందుకో ఓకే వినపడుతుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రోక్ అండి. లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు, ఇది చాలా మంది ఇంటర్నెట్ డ్రాప్ అవుతున్నట్టుంది శోభ గారు. శోభ గారు, are you there? Okay, let me check. Okay, second, 1 minute. If you hear me, let me see ఎందుకో అది Hello everyone. We are facing technical difficulties at the presenter side, Dr. Shobha. Give it some time. She'll join. Please hang on. Don't disconnect. Sorry, Andy, I don't know, like, sorry for the, I don't know what happened. It's okay, and Yeah, I'll continue. శోభ గారు, we will finish the slides and then we'll take questions అండి. Okay, sure. Thank you. అది నేను షేర్ చేస్తాను, ఒక సెకండ్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా అండి స్లైడ్స్? Yeah, కనిపిస్తుందండి. Okay. So next thing is like talking about a stroke. సో స్ట్రోక్ ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే చాలా మంది మిస్ చేస్తాము. లైక్ స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్, హౌ టు రికగ్నైజ్ దెమ్ అని చెప్పేసి అమెరికన్ స్ట్రోక్ అసోసియేషన్ దే హ్యావ్ లైక్ ఆల్ దీస్ యాక్రోనిమ్స్ అంతా. లైక్ బీ ఫాస్ట్ అంటారు. లైక్ ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గురించి చెప్తాము, తర్వాత బీ ఫాస్ట్ గురించి చెప్తాను. సో ఫాస్ట్ ఏమంటే లైక్ వై ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫాస్ట్ అంటే మీరు ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు. So every 40 seconds in the US, someone has a stroke. And recognizing the warning signs or calling 911 is very important. And stroke is money and time actually. Money is like biggest, time is the biggest money in stroke actually.
So and prompt treatment time అంటే like at least stroke recovery process అంతా correct గా జరుగుతుందని. So you have to recognize the stroke. Face drooping అంటే ఒక side of the face being droopy, then the other side of the face like smile చేసినప్పుడు like ఒక side droop అయితే. And then second thing is that is F actually. And then the A is arm weakness. అంటే చెయ్యి ఒక చెయ్యి ఇలా చెయ్యి పడితే ఒక చెయ్యి కింద జారిపోవడం లైక్ సో లైక్ ఆర్ లైక్ లెగ్ వీక్నెస్ ఒక కాళ్ళు లైక్ ఇక్కడ ఆర్మ్ అని పెట్టారు ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని చెప్పి సో అది అండ్ దెన్ స్పీచ్ ఏమంటే స్లర్రింగ్ సడన్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు లైక్ యాజ్ ఇఫ్ వాటర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ సంథింగ్ ఇస్ స్టక్ ఇన్ ద థ్రోట్ లా మాట్లాడడం స్లర్రింగ్ నాలుగు అనుకొని లైక్ సేమ్ మాట్లాడొచ్చు బట్ లైక్ దిల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ ద స్లరింగ్ అది స్పీచ్ అండ్ టైమ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ టైమ్ ఇస్ మనీ ఇన్ స్ట్రోక్ యాక్చువల్లీ సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఏమంటే లైక్ దాంట్లో బీ ఫాస్ట్ అని వాళ్ళు మళ్ళీ తర్వాత దే హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ దే మేడ్ ఇట్ మోర్ ఇంకొన్ని యాడ్ చేశారు ఈ పిక్చర్లో చూడొచ్చు మీరు బీ ఫాస్ట్ అంటే లైక్ బీ ఇస్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ సడన్ గా బ్యాలెన్స్ పోవడం ఎందుకంటే లైక్ ఇవన్నీ ఎందుకని లైక్ ఐ టెల్ యూ లైక్ వై దీస్ థింగ్స్ హావ్ బీన్ యాడెడ్ సో బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం లైక్ సడన్ గా హెడేక్ ఆర్ లైక్ డిజీనెస్ చక్కర వచ్చినట్లుగా లైక్ ఆర్ లైక్ రూమ్ స్పిన్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆర్ లైట్ హెడెడ్నెస్ anything that also can be a stroke symptom. And then the eyes blurry vision is like a stroke symptom actually like blurry vision అంటే sudden గా like all of a sudden ఇప్పుడు 10 రోజుల నుంచి లైక్ ఆర్ లైక్ ఒక 6 months నుంచి ఐ చెకప్ ఐ బ్లరీ ఉంటే దట్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ గెట్ ద ఐస్ చెక్ బట్ ఇవేంటే సడన్ గా లైక్ అందరికి బాగానే కనిపిస్తుంటుంది సడన్ గా లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లైక్ బ్లరీ విజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as లైక్ బ్లరీ అది దట్ ఈస్ ఐస్ కమ్ ఇన్ దట్ పార్ట్ అండ్ దెన్ ఫేస్ ఒక సైడ్ అది ఫాస్ట్ అగైన్ ఓన్ సైడ్ డ్రూపీనెస్ ఆర్ లైక్ వీక్నెస్ స్పీచ్ స్లరింగ్ ప్రాబ్లమ్ అదంతా the reason why it is like done is like ఇక్కడ ఒక బ్రెయిన్ పెట్టాను నేను జస్ట్ ఒక ఇది లైక్ బ్రెయిన్ ది ఒక జస్ట్ ఒక ఇది సో ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ దెన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇవి లైక్ దే ఆర్ లైక్ సప్లైడ్ బై సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ కాంటెస్ ద యాంటీరియర్ సర్క్యులేషన్ అంటాం ఇక్కడ కనిపించచ్చు మీకు కొన్ని ఆర్టరీస్ సో ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఏమంటే లైక్ ఫ్రంట్ లో 2 ఆర్టరీస్ ఉంటాయి అవి లైక్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ సప్లై చేస్తుంది అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కి ఇది బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ అగైన్ లైక్ ఈ పర్పుల్ వచ్చి ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండి ద బ్యాక్ వచ్చి లైట్ బ్లూ అండ్ దిస్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ మష్రూమ్ ఉంటే మష్రూమ్ ది స్టాక్ వచ్చి బ్రెయిన్ స్టెమ్ మష్రూమ్ టాప్ వచ్చి లైక్ బ్రెయిన్ అనుకోవచ్చు సో దీస్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ సో ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ వచ్చి లైక్ ఫేస్ డ్రూపీనెస్ ఆర్మ్ వీక్నెస్ స్పీచ్ మళ్ళా తర్వాత అవన్నీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ is very much involved in the balance ఈ బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటాం కదా లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ మష్రూమ్ ని ఎట్లా మష్రూమ్ హెడ్ ని మష్రూమ్ స్టాక్ సపోర్ట్ చేస్తుందో భూమికి సేమ్ వే ఈస్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ద బాడీ యాక్చువల్లీ లైక్ వై వి స్టాండ్ లైక్ ఎ ట్రీ is because of the brain stem otherwise will fall. And then eye blurry vision వచ్చి like the back of the vision is very important in the this is called as the visual cortex ఇది front అండి ఇది back so the light blue portion is called as the occipital lobe so which is very important for the vision so visual cortex అనే అంటాం దాన్ని so that is very important for the vision so that is supplied by the posterior circulation so anterior circulation కొన్ని symptoms posterior circulation. And all this, the acute treatment అన్నాను కదా there are like certain medications, clot busting medications. అవి ఒక ట్రయల్ చేశారు లైక్ అ వెరీ హ్యూజ్ ట్రయల్ చేస్తే అందులో లైక్ ఫస్ట్ ఓన్లీ ద పోస్టీరియర్ సర్క్యులేషన్ ది ఇంక్లూడ్ అయి ఉండలేదు తర్వాత దే డిడ్ a study only for the posterior circulation and they added this also like balance eye vision so danivalla like it became from fast to be fast
And other symptoms of strokes are like sudden confusion కావచ్చు, trouble understanding the words, language is a big thing. సడన్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, సడన్ గా లైక్ మాట్లాడకపోవచ్చు, లేదంటే మాట్లాడుతుంటే అర్థం కాకపోవచ్చు. సో లైక్ దెర్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ అఫేషియా వేర్ దే కెనాట్ టెల్ థింగ్స్, అండ్ కాంప్రిహెన్షన్ వేర్ దే కెనాట్ కాంప్రిహెండ్ ప్రాపర్లీ. సో అవి, అండ్ దెన్ సడన్ గా ఫెయింటింగ్ అవ్వచ్చు, లైక్ ఒక్కొక్కసారి సీజర్ కూడా ఫస్ట్ స్ట్రోక్ సిమ్టమ్ గా ఉంటుంది. సో పీపుల్ కెన్ హ్యావ్ లైక్ ఫిట్స్ లా వచ్చి అది స్ట్రోక్ యాక్చువల్లీ. సో అవి బ్లీడింగ్ స్ట్రోక్స్ లో ఎక్కువ సీజర్స్ వస్తాయి. అండ్ దెన్ సడన్ సివియర్ హెడేక్. సో నేను ఇందాక అన్నాను కదా బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యేది, అది కూడా లైక్ సడన్ సివియర్ హెడేక్ వస్తే దట్ ఆల్సో కెన్ బి అ స్ట్రోక్ సిమ్టమ్. సో స్ట్రోక్ సిమ్టమ్ ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్, ఐస్, ఫేస్, ఆర్మ్, స్పీచ్, అండ్ దెన్ టైమ్ టు కాల్. అంటే ఇట్స్ సచ్ అ ప్రిషియస్ టైమ్ అని. బిఫోర్ 3 hours ఉన్నింది ట్రయల్లో, లైక్ విత్ ఇన్ 4.5 hours బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ లేకపోతే ఒక మెడిసిన్ ఇస్తారు, క్లాట్ టెస్టింగ్ మెడిసిన్. సో ఎవ్రీ మినిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. అండ్ దెన్ స్ట్రోక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్ ఆల్రెడీ చూసేసుకున్నాము, హౌ టు ప్రివెంట్ అండ్ ద మెడికేషన్స్ దే యూస్. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటే లైక్ కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ స్ట్రోక్ అండ్ డిమెన్షియా. మా అబ్బాయికి నేను లైక్ ఐ హ్యావ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీస్ అని మా అబ్బాయిని కొన్ని చేయమన్నాను. హీఈస్ డూయింగ్ ప్రీమెడ్. సో ఆయనకు చెప్తే లైక్ హీ మేడ్ దిస్ స్లైడ్ యాక్చువల్లీ. ఇవి కొన్ని ఇంకా కొన్ని అది స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ అని ఆయన్నే యాడ్ చేశాడు, ఎందుకంటే లే టర్మినాలజీలో ఏది బాగుంటుంది మనకు అందరికి పబ్లిక్కి అని. సో ఏజ్ above 65 years usually it is like higher risk. Indian population actually like we have a higher risk of having strokes and heart attacks. The reason being the way how our Caucasian population మళ్ళీ వీడియో అయినట్టుంది, లైక్ I'll continue talking. If you cannot hear me, just pause me. And so Indian population lo it is very very important, akkada genetics vastundi. And then gender, men have a higher risk of having strokes. And then the other thing is lifestyle changes, sariga tinakapodamu, like cholesterol, high blood pressure, diabetes, many stroke risk factors. And how to prevent ante like be active. So like let me go over the risk factors again. So being in Indian population itself like puts us at a higher risk of having stroke at younger age groups. Endukante the arteries how we have is like totally different from the arteries in the Caucasian population. And then the genetics, family histories unte. And then age, like earlier age group in the Indian population have heart attacks and strokes. And gender, being a man, and then women after menopause have a higher risk of having strokes. And lifestyle changes, sariga tinakapodam, like alcohol, smoking, all these are actually, and then high cholesterol. So stroke prevention measures ఏమంటే like be active, eat healthy, sleep well, exercise, not only like your brain but also your body, like regular గా జిమ్ పోవడము, లేదంటే like at least 3 to 4 days a week. 1 hour exercise is very good. Like you can do whatever you want to do. Mindfulness is very important. పక్కోళ్ళు వెళ్ళి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేశారని చెప్పి మనం చేస్తే లైక్ విల్ హ్యావ్ లైక్ బ్యాక్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అయిపోతుంది, ఆర్ లైక్ విల్ టేర్ సంథింగ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్ డూ ఆ పేస్లో పోయి కొంచెం మెల్లిగా పేస్ పెంచుకుంటూ పోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ కొలెస్ట్రాల్, డయాబెటీస్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, ఒబిసిటీ. మనం బిఎంఐ అని చాలా చూస్తాం డాక్టర్స్ ఆఫీసెస్లో. మన బిఎంఐ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కాకేషన్స్ బిఎంఐ, ఎందుకంటే అవన్నీ కాకేషన్స్కి చేస్తారు ఆ బిఎంఐ అనేది, వాళ్ళ హైట్కి వాళ్ళ వెయిట్కి. మన హైట్లకి 5.1, 5.2 ఆడాలి యూజువల్గా, లైక్ విమెన్ ఆర్ లైక్ less than 5.5 or 5.6. And then men are less than 5.8 or 5.9. యావరేజ్ ఇండియన్ హైట్ చెప్తున్నాను. సో వీటికి మన బిఎంఐ టోటలీ డిఫరెంట్ అండి, లైక్ వీ షుడ్ నాట్ గో బై దట్. బట్ మన హెల్దీ ఈటింగ్ అండ్ like the exercise as tolerated. I will always tell exercise as tolerated. Do not do beyond what you can do.
and get a medical opinion. If you have like chest pain after doing exercise, go and get it checked. You don't want to have a heart attack or shortness of breath after exercise. That is again a very big important thing. And you have to avoid the heart attacks or ఏదైనా వేరే problems ఉండొచ్చు. So whatever your body can tolerate, do regular exercise. And then the other thing, like for dementia, actually eyesight and hearing is like one of the risk factors at చెప్తాను. And then always like talk to your doctor or like whoever your nurse practitioner or physician assistant, whoever is your healthcare provider. And then ఇది like risk factors for stroke అండి. So AFib is like common in people who had heart attacks or some kind of heart problems. So AFib is a big thing. AFib అంటే like heart irregular గా beat చేయడం, like regular గా beat చేయకపోక it like sudden గా like it will be like on its own pace, whatever it wants to be. అది AFib అంటారు. Fibrillation అంటే like irregularity, so atrial fibrillation అంటారు దాన్ని. అండ్ దెన్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే లైక్ హార్ట్లో ప్లాక్ స్టంట్ వేస్తారు కదా, అలాంటిది లైక్ బ్రెయిన్లో కూడా క్లాట్స్ ప్లాక్స్ అయితే స్టెంట్ అయ్యారు బ్రెయిన్లో. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వే, లైక్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. అండ్ దెన్ డయాబెటీస్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, హై కొలెస్ట్రాల్, వేరేదంతా బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సికిల్ సెల్ అనేది యూజువల్గా ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ దాంట్లో చూస్తాము పాపులేషన్లో, బట్ ఇట్ కెన్ బి దేర్ ఇన్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. And then risk factors with a healthy heart lifestyle. Mana lifestyle em change chesukochu. We cannot change our genetics. If we have a family history of like developing diabetes or high blood pressure at an earlier age, we cannot like change those genetics. What we can do to avoid an earlier health problem is, if you're smoking, stop it, or like get like some suggestion how to stop anedi. Alcohol, usually more than 2 drinks for men antar gani, like it's not a day actually. Adi like I have mistakenly put that. And alcohol is anyways like endukante dehydrate chestundi and gives waste calories, and then that can cause a stroke. And then being overweight, again I told you about the obesity and the BMI. So that is a very important thing to watch. Physical activity is very important. Not having a physical activity is higher risk for heart attacks and stroke. And diet, like diet modifications chesukovali, like try to avoid rice, which is very difficult for Telugu speaking or South Indian population. But tinte kuda like eat it very sporadically, until like on weekend or something. Other days try to eat like less low glycemic index unde food. That is the main thing. Primary prevention emante indaka cheppinde like almost the same thing, it is redundant. And how to control our risk factors anedi, that is mainly important. And non-modifiable risk factors ఏమంటే మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే, that is not like modifiable. Previous stroke ఉంటే, that is, and then being older. African Americans లో, ఇక్కడ Americans లో African Americans have and Alaskan natives have a higher risk of having a stroke. Compared to the Caucasian population, Mexicans and Indians also have a higher risk of Hispanic population, I shouldn't say Mexicans. Hispanic population and our Indian population have a higher risk of having stroke. And then some problems in like pregnancy, for example, blood pressure control avakapodamu, ledante just being pregnant also can increase the risk of having a stroke. And then menopause, like past menopause, periods agaka, like in women, they have a higher risk of having stroke. And then intavaraku stroke andi. Next I'll move to seizures. And if you want, I can pause for a minute, or like I can just continue, whichever is convenient. అయితే కంటిన్యూ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ సీజర్స్ అండి. సీజర్స్ అంటే మన ఇండియాలో ఫిట్స్ అంటారు. ఫిట్స్ అని కామన్గా అంటారు, ఆర్ కన్వల్షన్స్ అని కూడా అంటారు. సో సీజర్స్ ఏమంటే సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమంటే లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ మసిల్ స్టిఫనింగ్, సడన్గా టైట్గా పట్టుకోవడము, లేదంటే జర్కింగ్, సడన్గా జర్క్ చేయడం, ఆర్ ఫేస్ మే బికమ్ లైక్ బ్లూ, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ సరిపోక face will get blue.
అది వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్. ఎందుకంటే లైక్ సీజర్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఈవెన్ ద నెక్ మసిల్స్ అండ్ ఈవెన్ ద వోకల్ కార్డ్స్ గెట్ టైటెండ్. సో పీపుల్ కెనాట్ బ్రీత్. సో దానివల్ల లైక్ ఫేస్ బ్లూ అవ్వడము, లేదంటే లిప్స్ బ్లూ అవ్వడము, అవన్నీ అవ్వచ్చు. అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ లైక్ లెబోరియస్గా, అంటే యాజ్ ఇఫ్ లైక్ దే ఆర్ రన్నింగ్ అ మ్యారథాన్ లా బ్రీత్ చేస్తారు. ఆర్ లైక్ ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ సప్రెసెస్, లేదంటే స్నోరింగ్ చేయడము, అలాంటిదంతా లైక్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సడన్గా ఒక క్రై ఉంటుంది, మోర్నింగ్ ఆర్ క్రై, అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ద ఈసో లైక్ ద లారింగ్స్ అనేది మన విండ్ పైప్, ద టాప్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద విండ్ పైప్ గెట్స్ టైటెండ్. సో దానివల్ల ఒకలాంటిది అది క్రైయింగ్ అంటారు కానీ ఇట్స్ నాట్ అ క్రై, ఇట్స్ అ ష్రిల్ అనే ఒక సౌండ్ వస్తుంది యూజువల్గా. లైక్ అంటే లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ ద సౌండ్. ఆ సౌండ్ ఆర్ లైక్ సీజర్ అయ్యాక వామిటింగ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద సీజర్ వామిటింగ్, ఫోమింగ్ ఇన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద మౌత్, టంగ్ బైట్, మళ్ళీ తర్వాత యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్, దీస్ ఆల్ క్యాన్ బి లైక్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సీజర్స్. అండ్ దెన్ కాజెస్ ఆఫ్ సీజర్స్ ఏమి అంటే head injury kapochu, like which is like the secondary cause actually, or alcohol or certain drugs, certain fevers, especially in kids, fever seizures antamu below the age of 2 years, febrile seizures antam, like from 6 months to 2 years, if they have seizures with every fever, that is called as a febrile seizure. Or tumor, or certain medications, like commonly used as medications, some which are used for urinary tract infections or pain medications, they can cause seizures. Infections can cause seizures. Video games ఆడతారు చూడండి, that can trigger a seizures actually. Or discotheque light, like bright light, or like video games, or like discotheques, so flashing lights, ivanni like they can cause seizures in some certain, in people who are susceptible. And then seizures again can be in pregnancy also, like blood pressure తగ్గకపోతే. సో మనం ఇంతవరకు చూసింది, pregnant moms always have risk of higher headaches, strokes, seizures. ఇప్పుడు దాకా వచ్చినాం. So that I'm not like అంటే like I'm not like trying to tell people not to have babies. I myself have 2 sons, but it is always like a risk. Like all these things are risk factors. And what to do with during the seizure is very, very important. Endukante first of all, we need to know what to do. First, if the person is sitting or like standing posture lo unnappudu itla sudden ga tight aithe, at least try to slowly take them to the ground. Yeah, like if you can avoid, if you can break the fall, and you don't want them to fall, so you side of like break the fall against a sofa or something, edana unte like manamu like, and then make them lie on the ground. And if they're like they're sleeping like this, like idi manchi ankondi, like turn them to one side. So turn them to one side, ఏదో ఒక సైడ్ టర్న్ చేయండి, లెఫ్ట్ రైట్ ఒక సైడ్, like turn them to, so that they don't choke on the saliva. ఈ సలైవా ఫోమింగ్ అంతా ఉంది చూడండి, ఆ ఫోమింగ్ సలైవా అంతా ఆస్పిరేషన్ అంటాము. సో దే డోంట్ చోక్ ఆన్ దట్ దేర్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఆర్ ఇఫ్ దే వామిటెడ్, దే డోంట్ చోక్ ఆన్ దర్ వామిట్ ఫ్లూయిడ్. అది లైక్ బ్లడ్ విండ్ పైప్ అట్లా పోకుండా ఉండడానికి. సో దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. ఫస్ట్ లైక్ స్టే కామ్, అండ్ దెన్ లైక్ స్లైడ్ దెమ్ టు ద సైడ్, కింద పడుకోబెట్టి ఒక సైడ్ కి టర్న్ చేయండి, లైక్ సో దట్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, లైక్ టర్న్ దెమ్ టు వన్ సైడ్, at least so that if the secretions or anything is there, like it will come out, and even the breathing will become easier. So side cheppetali. And then main ga adi manam India lo we used to give like keys anta kada, like do not give any keys or metal in their hand. Holding a metal is not going to stop the seizure. So that is very, very important. Endukante inka you're going to damage the person. ఎందుకంటే మిట్టల్ ఉందనుకోండి, లైక్ గుచ్చేసుకుంటారు, లేదంటే మిమ్మల్ని గుచ్చచ్చు. సో థింగ్స్ లైక్ దట్. అండ్ డూ నాట్ పుట్ హ్యాండ్ ఇన్ ద పర్సన్స్ మౌత్, దే కెన్ బైట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. మా పేషెంట్స్ కొంతమందికి లైక్ దే హ్యాడ్ చేతుల గాయాలు అయిపోయినాయి, ఎందుకంటే దే ట్రై టు పుట్ ద సంథింగ్ ఇన్ ద మౌత్. సో డూ నాట్ పుట్ ఎనీథింగ్, do not put your hand or anything.
So Adi, and then usually try to, if you can see like what is the length of the seizure, any record చేసుకోండి. And then the other things is always call 911 or like for help. Those are the things. And airway breathing circulation అంటాము. So try to keep them to the side. అదంతా like already చెప్పాను. And then ఇంకొకటి ఏమంటే respect their privacy అన్నారు కానీ I don't think so. Like you have to always be besides them to watch them or see. And then call 911. If you're the first time, if you're seeing a seizure, call 911. Or like call for help. So do things like, because seizure malla రావచ్చు. Like one time seizure వచ్చిందంటే malla next seizure, next second రావచ్చు. It is called a status epilepticus, where people can have continuous seizures, which can damage the brain. So దాన్ని seizure ని protect చేయాలి. That is the main thing. Brain ని protect చేయాలి. The do's are those things. Don'ts is very important thing. Do not put anything into their mouth. Already చెప్పాను కదా. And then do not restrain, అంటే లైక్ సడన్ గా పట్టుకోవడము, ఏదో ఒకటి వాళ్ళు షేక్ చేస్తుంటే వాళ్ళని టైట్ గా పట్టడము ఏమి చేయకండి. Like make sure when wherever they are lying down that there's no furniture around. ఎందుకంటే తల కొట్టుకోవడము, in the seizure can be so violent, their head can hit against anything, their shoulders can hit, shoulder dislocation అవ్వడము, fractures ఇవన్నీ అయితాయి. So always like make sure there is no furniture around the place. And then do not move them unless వాళ్ళు ఫైర్ మీదనో ఏదైనా స్విమ్మింగ్ పూల్ అలా ఉంటే లాగాలి తప్ప, otherwise do not move the person. And if they're like next to the a sharp object or something, that is when you have to move them out. Otherwise do not keep moving them, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం తెలియకుండా like we can do damage to them. And then do not give them anything to eat or drink until they have fully recovered. Fully recovered ante when they tell you their name, what is your name, where are you, how old are you, anni questions adigi dagganta, like if they're vomiting they'll stop, if they're like they're coughing they've stopped, and they've completely come back to their baseline, like how they were before the seizure. That is when you can give or anything. Until then do not give anything. ఇది cprfirstaid.com అండి. Like it's from Australia actually. I don't know, like my son actually pulled these slides. ఎందుకంటే కొంచెం క్యాచీగా ఉండని అంటే like he has pulled out these slides. And then seizure precautions. So ఇది like driving in the states of North and South Carolina, you cannot drive for 6 to 12 months. In the state of North Carolina, it's even stricter. 6 months to 12 months after every seizure. In the states of South Carolina, 6 months. నేను మిసిసిపిలో రెసిడెన్సీ చేశాను, క్లీవ్లాండ్లో ఫెలోషిప్ చేశాను. సో both the places are 6 months. Some states do require like longer time, 1 to 2 years. And some states require, there are 6 states in the United States where the doctor has to report to the DMV office every time the person has a seizure. Any doctor, be it a neurologist or a seizure specialist, or like a family doctor, or like a nurse practitioner, somebody, whoever is treating it has to report it. But in the states of North and South Carolina, I don't have to report it. And even in Mississippi and Cleveland, in Ohio, I did not have to report it. So some states, there are 6 states where they have to report. And ఇంకొకటి ఏమంటే driving is very important, ఎందుకంటే it is not like doctor's law, it is state law, which the state legislature has come up with the law actually, the respective states. And showers are safer, not tub baths, ఎందుకంటే people can have a seizure and they can drown. So munkipochu. And then swimming pool, like staying in the swimming pool is not at all allowed, like I mean like recommended alone. Somebody has to watch. I know a very close person who passed away. Her husband passed away in the swimming pool actually. So he was in vacation or something in somewhere, and then swimming pool lo unto like he didn't have a seizure actually, like history anta em lekunde, but he had a seizure in the swimming pool. That was the cause of the death actually. So that is very tragic actually. So adi koncham jagrataga, like never be in a swimming pool by yourself or be in a bathtub by yourself. If somebody is watching you one-on-one, then only do that.
And do not climb heights antamu, and then do not operate heavy machinery. Then do not be like in the front of barbecue or a chef by yourself. Chala, like there are lots of work restrictions which come with a seizure, unfortunately. That is one disease which I have seen in the medical field, which has lots of work restrictions actually. Then construction లో ఉండకూడదు అంటారు. సో అండ్ దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. కామన్ ట్రిగర్స్ ఏమంటే స్లీప్ డిప్రైవేషన్, ఆల్కహాల్, సర్టన్ మెడికేషన్స్. మనము ఇక్కడ పెయిన్ కిల్లర్స్ కి ట్రామడాల్ ఇస్తారు కొంతమంది, లైక్ యూజువల్ గా. సో that causes a seizure. Levaquin or levofloxacin, ciprofloxacin can cause seizure. So certain antidepressants like Wellbutrin or bupropion antamu. So like whenever you talk to your doctor, if you have a history of seizure, please let the doctor know what medications you are taking and what problems you have, so that they can give the correct tablets for the medications for you. And dehydration or like low blood sugar or extreme high blood sugar. Blood sugar in the level of like 400, 500 can cause seizure. Low blood sugar also can cause. And then not taking the medications, seizure medications, doctor chindi తీసుకోకపోతే, that can cause. And now always like try to call at least 911 if you're not used to have a seizure. కొంతమందికి I've seen some patients like where they have small seizures like multiple times a day or like multiple times a month or something. The parents are like, they know how to handle those seizures and they don't call every time the kid has a seizure or every time the person has a seizure. If it is like something change, then they'll call. But if it is first time for you, please call 911 or because you cannot drive if you have a seizure. So driving restrictions are night. And so those are the things. And then next thing is dementia. Like already I think I went over a little bit of the risk factors. So risk factors for stroke and dementia are like usually kind of the same. Lifestyle changes is very important. శోభ గారు, ఒక క్విక్ క్వశ్చన్ అండి, జస్ట్ ఫర్ మై అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు సీజర్స్ కాన్సెప్ట్ ఇండియాలో వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్, లైక్ ఈవెన్ అప్ టు ఏజ్ వరకు నేను చూసాను. ఇప్పుడు కొంత అంటే మన ఊర్లలో పడిపోతూ ఉంటారు, సొమ్మరోగం అంటారు బేసిక్. నేను అంటే మన తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ లో సొమ్మరోగం అంటారు. ఈజ్ దట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్, అంటే సిమిలర్ సీజర్ క్రైటీరియానా? పడిపోవడం, సీజర్స్ క్యాన్ లైక్ వెరీ గుడ్ అంటే క్వశ్చన్. దానికి పడిపోయి ఇట్లా వాళ్ళు అదే నీరు కక్కుంటా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి అప్పుడు జనరల్ గా నాకు తెలిసిన, నేను చిన్నప్పుడు చూసింది చెప్తున్నాను. అంటే అఫ్ కోర్స్ నా పర్సనల్ నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను చేశాను కూడా. ఇది ఏంటంటే లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పోసేవాళ్ళ పర్సన్ మీద వాటర్ పోసి, అండ్ లాస్ట్ కి అతను వాటర్ తాగేవాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ వన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ టైం. ఒకసారి చేశాను, నేను చూసాను. సో అది ఈ సీజర్స్ కిందకి వస్తుందా? సమ్మర్ లోనా, లైక్ ఇస్ ఇట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ సమ్మర్, మోస్ట్లీ సమ్మరే అనుకుంటండి. సమ్మర్ లో ఒక్కొక్కసారి సింకోపి అటాక్స్ అని అవుతుంది. మన ఇండియా టెంపరేచర్స్ కి సింకోపి అని అంటే లైక్ డీహైడ్రేషన్ అయిపోయి, లేకపోతే సరిగా నీళ్ళు తాగక, లేదంటే లైక్ చాలాసేపు బయటనే ఉండి అసలుకి ఏం చేయక, లైక్ యూజువల్లీ యూనో those can cause that can cause seizures also, but they are usually syncopal attacks, sudden ga blood pressure drop avadamu. But seizures are always not convulsions. Some of the seizures are drop attacks, ante sudden ga padipotaru, sudden ga like పడిపోవడమో, లేదంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ హార్ట్ రేట్ అన్ని తగ్గిపోతుంది. బట్ సడన్ గా లైక్ మసిల్ వీక్ అయిపోయి సడన్ గా పడిపోతారు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as atonic seizures. ఏ అంటే నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్, టోనిక్ అంటే టైట్నెస్. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ద టైట్నెస్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సీజర్స్ ఆర్ కాల్డ్ as atonic seizures. అవి సడన్ గా పడవచ్చు. ఆర్ సింకోపల్ మయోక్లోనిక్ సింకోపీ అంటారు. అంటే పడిపోయి సడన్ గా ఒకలా వణుకు వస్తుంది. దట్ కుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ద హార్ట్ ఆల్సో. పడిపోయి సడన్ గా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as myoclonic seizures, or like the other thing is syncopal myoclonus అని కూడా అంటాము. Like when they fall down, they suddenly jerk and then they fall down. అదేమంటే హార్ట్ రేట్ సడన్ గా స్టాప్ అవ్వడం.
Those are called as syncopal attacks also. But they can be అండి like you have to get it evaluated. అప్పుడే మనకు తెలిసేది, లేకపోతే తెలియకపోవచ్చు. And then did that answer your question? అర్థం అంటే యా మెజారిటీ వచ్చింది, ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు చూసి ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై maternal uncle also has this issue. So basically, he still, I think, uses medication for this one. So good. Thanks for the clarification. sure, definitely. Someone else had a question. Sorry, go ahead. Yeah, I have a question on seizures as well. మాకు ఒక 2 years అబ్బాయి ఉన్నాడు. అబ్బాయి ఏంటంటే కళ్ళు సడన్ గా 2 years అప్పుడు కళ్ళు సడన్ గా పైకి టర్న్ చేసి ఫెయింట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయినాడు అనమాట. అంటే ల్యాబ్స్ లో మిల్క్ తాగడానికి వచ్చాడు, ఫెయింట్ అయినట్టు అయ్యాడు. మాకేం తెలియలేదు అప్పుడు ఏం జరిగిందని. అప్పుడు 911 కాల్ చేసాం. వాళ్ళు వచ్చేసి అంటే ఇది మొత్తం టైం పీరియడ్ వచ్చి 1.5 minutes అయింది. సో వాళ్ళు వచ్చేసి సీజర్స్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. మేము బేసిక్ టెస్ట్, వాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ అన్ని చేశారు. ఎమర్జెన్సీలో బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి సాల్ట్స్, మెగ్నీషియం, సోడియం, ఆల్ ద బ్లడ్ ఆల్ రిలేటెడ్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పారు. సో న్యూరాలజిస్ట్కి పోతే ఈజీ, ఎంఆర్ఐ ఎవ్రీథింగ్ చేశారు మొత్తం. నథింగ్ ఫౌండ్ యాక్చువల్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ one more time he got a fever, 103 or 104, and he got a seizures. That time, the first time he didn't shake his legs or hand. Second time he shook only one or twice. Time or twice. That time also we have seen the eyes up. Second time with fever. But once again he got an third time. That time we have seen the kid turning his eyes lightly up. So we don't have, I mean, we are not able to figure out. I mean, even the doctor said no, there is no issue in the reports and all. But it is lab, I mean, almost there is a gap of 3 months actually from that incident to this time. So it's not coming. Sometimes, right, one of my elder, I mean, old age people, right, in my and all, they're saying that for kids like 2 years or 6 years below, right, normally it will come and go like that after with the age. Is that true or not? I'm not able to see what is exactly the issue for my kid. How old is that kid అండి, if I can ask He you? is now 2 years actually. 2 years. ఒకసారి చెక్ చేయండి. There can be two things actually. I'm not a pediatric neurologist, but I'll tell you there is something called as breath holding spells. ఒక్కొక్కసారి పిల్లలకి breath holding spells అని ఉంటుంది. అంటే సడన్ గా బ్రీత్ ని ఇట్లా పట్టేసుకొని సీజర్ లా షేక్ చేయడం. దట్ క్యాన్ బి దేర్. ద సెకండ్ థింగ్ ఏమంటే లైక్ బ్రీదింగ్ ట్యూబ్ మనము లైక్ అండ్ దెన్ ద స్వాలోయింగ్ ట్యూబర్స్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్. ఒక్కొక్కసారి అవి రెండు సరిగా ఫామ్ అవ్వకపోతే కూడా లైక్ డ్యూరింగ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఆర్ సంథింగ్ దే కెన్ డూ దిస్. మళ్ళీ మీరు చెప్పారు కదా ఫీవర్ తో వచ్చిందని. దట్ సీమ్స్ లైక్ అ ఫీవర్ సీజర్ యాక్చువల్లీ. ఫీబ్రైల్ సీజర్ అంటారు. ఫీబ్రైల్ ఇస్ లాటిన్ వర్డ్ ఫర్ ఫీవర్. సో ఫీబ్రైల్ సీజర్స్ అంటారు, లేదంటే ఫీవర్ సీజర్స్. దట్ సీమ్స్ మోర్ లైక్ అ సీజర్ టు మీ. ఆ సెకండ్ ఇన్సిడెంట్, ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ థర్డ్ ఇన్సిడెంట్ ఐ కెనాట్ సే. Yeah, he is actually playing at that time, first and third incident. మీరు ఎక్కడుంటారు, ఏ స్టేట్ లో New ఉంటారు? Jersey. న్యూ జెర్సీ. చాలా మంది లైక్ దెర్ ఆర్ ఈ పీడియాట్రిక్ న్యూరాలజిస్ట్ ఉంటారంటే చూపియండి. లైక్ మీరు నార్త్ సెంట్రల్ జెర్సీనా లేదంటే సౌతా? Yeah, we went to this MCHOP actually with the neurology. Robert Wood Johnson, JFK. Even JFK, I think, has a new name to it now. JFK has a good neurology group actually. జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అని, అది ఎడిసన్ ఇజ్లిన్ లో ఉంటుంది. కరెక్ట్ గా సెంటర్ ఓక్ ట్రీ కంటే పక్కన ఉంటుంది. అక్కడ లైక్ దే హ్యావ్ అ గుడ్ న్యూరాలజీ గ్రూప్. ప్రిన్స్టన్ లో కూడా బాగానే ఉన్నట్టుంది. లైక్ మీరు ఆఫ్లైన్ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి, నేను చెప్తాను, అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తాను. Sure. And So in Shobha garu, in continuation to that one, since he brought it up, then I wanted to let know same exact మా మేనకోడల్ వాళ్ళ పాపకి షీఈస్ అట్ ద సేమ్, ఇప్పుడు తను 2 అన్నారు కదా, 3-4 ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో షీ హ్యాడ్ దిస్ ప్రాబ్లం.
సేమ్ సీజర్స్ కంటిన్యూస్ గా అంటే లైక్ ఎవ్రీ వీక్ పానిక్ సీజర్స్ అంట. మీకు యాక్చువల్ ఒకసారి రిపోర్ట్స్ పంపిస్తాను జస్ట్ టు ఎవ్రీబడీస్ అవేర్నెస్. ఐఎమ్ జస్ట్ లెటింగ్ నో. ఇది పానిక్ సీజర్స్ అని ఏదన్నా పానిక్ సిచ్యువేషన్ లో వస్తూ ఉండే. దే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 1 year స్ట్రగుల్ అయ్యారు. నౌ షీఈ్ ఓకే, బట్ షీ వెంట్ త్రూ దట్ వన్. ఇది మోస్ట్ రీసెంట్ కేసు. ఇది కూడా ఒక 2 years బ్యాక్ అది కేసు. ఇది పాప ఎంత ఏజ్ అండి అప్పుడు? ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అప్పుడు 3 to 4 years మధ్యలో. కొంతమంది అడల్ట్స్ లో పానిక్ సీజర్స్ అనేది కామన్, అంటే కొంచెం పానిక్ అటాక్స్ లా చేస్తారు కొంతమంది, లైక్ చాలా స్ట్రెస్ ఉంటే. అది పానిక్ అటాక్స్ యూజువలీ ఇన్ ద అడల్ట్స్. అడల్ట్స్ అంటారా? చిన్న పిల్లలు అంత పానిక్ అటాక్స్ చేసేంత వాళ్ళకేం ఉండదు కదా స్ట్రెస్. నేను మీకు ఒకసారి అంటే ఆఫ్లైన్ పంపిస్తాను, Yeah, బికాస్ ఐ yeah, జస్ట్ sure, వాంటెడ్ టు కాల్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ ఎవ్రీబడీస్ అవేర్నెస్. సో ఐ sure, జస్ట్ థాట్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, sure, sure. థ్యాంక్ యూ. Yeah, one more thing Definitely. I recollected actually. My son, right, before he get the first seizure, he has taken the amoxicillin antibiotic doctor has given. After giving 15 days, after 15 days, right, this happened actually. ర్యాష్ ఏమైనా వచ్చినాయా అండి అమాక్సిసిలిన్ వాడాక? No, nothing observed actually. Usually amoxicillin is not an antibiotic. Ciprofloxacin, levofloxacin అవన్నీ కొంచెము they decrease the seizure threshold అంటారు. అంటే if you give ciprofloxacin to 10 people, ఒక్క మనిషి ఎవరికైతే లైక్ సీజర్ రిస్క్ ఎక్కువ అంటే ఉంటుందో, ఆల్రెడీ అండర్లైన్ సీజర్ రిస్క్ ఉండే వాళ్ళకి సీజర్ కాజ్ చేయొచ్చు. It doesn't cause seizures, but it makes the propensity or like the chance of having a seizure higher. Amoxicillin lo నేను చూడలేదు. Actually, I have not seen that. Except for penicillin rash. Yeah, and one Yes. more thing is the third time, right, without fever, third incident occurred after he took a flu action before day. అది మేబీ లైక్ ఫీవర్ అంతా వచ్చి ఉండొచ్చు, లైక్ ఫ్లూ The fever is not there that day. Third incident. The flu vaccine also can cause the seizures అంటే to స్ట్రెస్ లా బాడీకి ఏదో స్ట్రెస్ అయినట్టు, లైక్ మేబీ దట్ కుడ్ బి ద థింగ్. బట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇస్ నాట్ known to cause seizures, but flu vaccine can cause stress to the body. Immunological reaction అవ్వచ్చు. Okay. So next, going to dementia అండి, like the same Shobha garu? risk factors are kind of, go ahead. Sorry to cut you, Andy. We are over time, and this is very informative session, Shobha garu. Why can't we go with the second part 2 session, maybe some other time? చేయొచ్చు, Can like we we go can do ahead that. with the question and answers as of now, so that if Yeah, we anyone can do has that. any questions. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆపుకుంటాను. We can do that also, like because this is a very hot topic. Seizure, I'm Yeah, just keeping it's this. very interesting also, Shobha garu. So everyone, we will also try to publish these informations in going forward sessions, so that more people can also join, and we will have like lot of questions too. They can come bring all the topics too. సునీత గారు, ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ టు శోభా గారు, బికాస్ ఇఫ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ దిస్ ఆన్ యూట్యూబ్, బేసిక్ మనం లైవ్ పెడతాము కదా, ఏదైనా ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దెన్ ఎనీ పేటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా శోభా గారు దీంట్లో? లేదండి, అంటే ఏది లేదు. ద లింక్స్ కావాలంటే నేను తర్వాత మీకు షేర్ చేస్తాను, వేర్ ఆల్ వి గాట్ దిస్ అనేది. వాళ్ళకి అది అది మనకి ఇష్యూ రాకూడదు తర్వాత. నేను అందుకని స్పెసిఫిక్ అదంతే. అడుగుతున్నాను. బట్ ఏదైనా లోగో అదర్వైజ్ నేమ్ ఐ కానీ, హావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ పేషెంట్ ఆర్ ఎనీబడి. ఎనీ logos or anything, right? You just want to see just before we make it live. లేదండి, లైక్ ఐ విల్ Okay, sounds good. గివ్ యూ ద అది నేను ఎస్కేప్ బటన్ కొడితే లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద లింక్స్ ఎక్కడెక్కడ తీసుకున్నానని చెప్పి ఐ విల్ షో యూ దట్. Okay, sounds good. అది పెడతాను. Sorry, Sunita garu, go ahead. No problem, Tirupati garu. Thank you for those questions also. No. And if any other have any questions, please feel free to ask the questions, so that our Shobha garu will answer those questions. Yeah, one question from my side. If I am able to send you the documents, are you able to look at that and చూస్తాను, డెఫినెట్లీ చూస్తాను, Okay. చూసి చెప్తాను నేను. okay, how అండ్ do దెన్ లైక్ ఇవి కాంటాక్ట్ లైక్ మీరు లైక్ ఆఫ్ లేబుల్ పెట్టేసుకోండి, ఎందుకంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద వెళ్ళిపోతుంది కదా. యూ డోంట్ వాంట్ దట్ టు బి సెడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, హిపా కింద అయిపోతుంది. సో లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ పార్ట్ యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ కావాలంటే. దట్స్ ష్యూర్ అండి.
ఓకే అంటే మీరు పర్సనల్ కేసెస్ డిస్కస్ చేసింది కంటే ఎడిట్ చేసేసేయండి ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బి పబ్లిష్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ లో. సునీత గారు యా యా అండి. యా అదే ఏమంటే లైక్ ఇన్ కేస్ అది హిపా కింద వెళ్తుంది కదా లైక్ ఇన్ షూర్ కేస్ షూర్. మాట్లాడింది లైక్ ఇన్ కేస్ అది లైక్ ఒక్కొక్కసారి నాకేమంటే పర్సనల్ కేసెస్ లైక్ ఐ డోంట్ లైక్ టు గెట్ ఇట్ పబ్లిష్డ్ ఎందుకంటే అది దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎవ్రీబడి విల్ సీ రైట్ యూట్యూబ్ చూసిన వాళ్ళందరూ చూస్తారు అది బాగుండదు అనిపిస్తుంది అంటే. Yeah. But we didn't call out names, kadandi. So again, Yeah, yeah, personal cases code, we didn't call out the names, yeah, so that that's is fine. true. I That is think true. we should be good. Okay. Only generic manam scenario use case Yes. laga maatladam gaani. Yeah, We didn't use any names or that's true. anything in specific, so we should be Yes. okay. Okay. Yeah, I mean, for the future sessions also, we can add it as a disclaimer just in advance. On. So people will know when they are coming to ask questions, they can come prepared. And if you don't want to ask like as your personal person, you can ask as a third party also. That's also fine. As long as you like get the answer, or you can don't even have to tell, just like say a case you know about a case or something also, it's fine. And kante vere valaki like it so that it doesn't become like a personal information doesn't get published and anything. Sounds good. Yeah, Yeah. one question related to heart attack and stroke, Andy. Cheppandi. So before you get the real diagnosis, aspirin will help within first couple of hours. So very good question, Andy. Actually, like I didn't bring up all that. The reason being stroke can be bleeding stroke and clotting stroke. Clotting stroke only gets benefited from the aspirin. Bleeding stroke actually gets worse with the aspirin. So time is very important annam kada. Like go to the nearest ear, at least get the CT scan. And if the CT doesn't have bleed in the brain, then the hospital itself will give you the aspirin. And regarding heart attack, parledu. It doesn't have like a chest pain, usually clotting. Unless there is cardiac tamponade antamu, like where the bleeding can happen. It's usually clotting mechanism, heart attacks low. But the stroke low, it can be bleeding and clotting stroke. So if it's a bleeding stroke, then you cannot give aspirin. Only if it's how do you know? Only after getting a CT scan. CT scan. Okay. Yeah. Thank you, Andy. And And that's a very good question. Actually, I didn't add a slide regarding that. Thanks for the question, actually. sure. Yeah, my friend is also in the call. Siddharth, are you there? He has some question related to seizures, but if anybody has, please go ahead. Yeah, hi. This is yeah. I have a question regarding headaches. Yeah, నాకు హెడేక్ చాలా మైగ్రేన్ కైండ్ ఆఫ్ హెడేక్స్ ఉన్నాయండి బికాస్ ఆఫ్ డిహైడ్రేషన్ కానీ ఎసిడిటీ ఇష్యూస్ వల్ల అలా చాలా ఉంటాయి. నేను కాస్ అట్లా వచ్చింది కాబట్టి నేను అయితే వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం లేదంటే డైజిన్ తీసుకుంటాను, డైజిన్ టాబ్లెట్ అలా అలా రికవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలా చేసి అంటే టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ తీసుకోను, పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ వాడను. దానివల్ల ఏమన్నా ఊరికే అలా ఊరికే హెడేక్ అలా అవ్వడం వల్ల ఏమైనా నర్వ్స్ వీక్ అయితాయనండి. ఎందుకంటే దానివల్ల నాకు స్పాండలైటిస్ ఇష్యూ ఉంది, తర్వాత వర్టిగో ఇష్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు అన్ని రికవర్ అయ్యాయి. బట్ కానీ అప్పుడప్పుడు నాకు హెడేక్, మైగ్రేన్ కైండ్ ఆఫ్ హెడేక్ అటాక్ అయితేనే ఉంటది. దానివల్ల అంటే నర్వ్స్ అన్ని ఇలా వీక్ అయిపోయి ఇప్పుడు నాకు ఎట్లా అంటే కొంచెం వర్క్ చేసినా కానీ హ్యాండ్స్ టైట్‌నెస్ అవ్వడం ఇలా అవుతుంది. సో హెడేక్ వల్ల నర్వ్ డ్యామేజ్ అనే దానికంటే హెడేక్ వల్ల డిజబిలిటీ ఎక్కువ. అంటే లైక్ డే టు డే డిజబిలిటీస్, మన తర్వాత మనకు లైక్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యారీ ఆన్ యువర్ రెగ్యులర్ వర్క్, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ.
సో Hmm. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ తో ఏమవుతుందంటే కొంతమంది జా టైట్నెస్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు అన్నట్టుగా స్పాండిలోసిస్ ఉంది అంటున్నారు కదా, నెక్ పైన ప్రెషర్ పెట్టి, సో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ జా పెయిన్, అన్నెసెసరీ జా పెయిన్ ఆర్ అన్నెసెసరీ లైక్ షోల్డర్ పెయిన్ ఆర్ వెయిట్ ఇష్యూ. అంటే కొంచెం బాడీ అంతా మనకు చాలా టయర్డ్ అయినట్టు అది ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ. డైరెక్ట్ గా నర్వ్ డ్యామేజ్ అనేది హెడేక్ వల్ల కాదు, బట్ లైక్ బేసికలీ మైగ్రేన్ ఇస్ సచ్ ఎ థింగ్. ద హోల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ మైగ్రేన్ అటాక్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ స్లోస్ డౌన్. So the whole side of the brain, wherever the migraine is attacked or the part of the brain, it slows down actually. అది ఇంకా కరెక్ట్ గా nobody exactly knows like why that is the part, and it's still in like research and all. So హెడేక్ వల్ల లైక్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ, అండ్ దెన్ ఆ జా టైట్నెస్, మసిల్ పెయిన్ 3-4 days ఉంటుంది ఒక హెడేక్ ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి. అవునండి. సో నేను అదే 4 days in a stretch is like waste of time. అంటే you cannot do your regular work, you cannot take care of yourself, you cannot go to work if you're going, or like carry on household activities or things like that. Yeah, it's happening to me every time. Yeah. అదే దీనివల్ల నాకేంటంటే ఎవ్రీ టైం మజిల్స్ టైట్ అయిపోతున్నాయి. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్లా క్యూర్ అనేది ఏమైనా సజెస్ట్ చేయగలుగుతారా అని. Prevention చేసుకోండి. At least if you're getting like, it depends again. If you're having like 1 to 2 headaches per month, you don't need to take a daily preventative tablet. But if you're having these episodes 3 to 4 times a week, then definitely you need prevention. Because you cannot be a job kuda 3 to 4 times a week will not give you off, right? And Yeah. then even like household work, even if you're thinking about a homemaker job, even that will not give you 3 to 4 days a week. You cannot like not do your housework. So AD like prevention is very important based on how the headaches come. If it is just 1 or 2 headaches per month, I'll tell take the tablet at the onset of migraines. Again, migraine me cheppedi symptoms వచ్చి migraine లా ఉంది. At least go to your doctor and take the migraine as needed tablet. అప్పుడు అక్యూట్ మేనేజ్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది, ప్రివెన్షన్ అక్కర్లేదు. యా నేను మోస్ట్లీ అదే టాబ్లెట్స్ అవాయిడ్ చేస్తాను. బట్ అవాయిడ్ చేస్తే మీకు హెడేక్ వల్ల రావచ్చు, ఉండొచ్చు. యా యా బ్రింగింగ్ అప్ దిస్ టాపిక్ యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ డెఫినెట్లీ. యా ఎక్కడి నుంచి కాజ్ అయింది అనేది థింక్ చేస్తాను. అంటే ఐదర్ డిహైడ్రేషనా లేదంటే డైజెషన్ ఇష్యూసా ఇవి అది చూసేసి దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ రికవర్ అవ్వకపోతే టాబ్లెట్ తీసుకుంటాను. బట్ అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ట్రై వన్ డే. మైగ్రేన్ క్యాన్ కాజ్ డైజెషన్ ఇష్యూస్ యాక్చువల్లీ. దానికే మైగ్రేన్ రిసెప్టర్స్ బ్రెయిన్ లో ఉండే రిసెప్టర్స్ పొట్టలో కూడా ఉంది కదా, సో దే క్యాన్ కాజ్ డైజెషన్ ఇష్యూస్. యా థ్యాంక్ యూ. I have a question on the headache, migraine headache. 5 years before, I used to get a migraine headache, which is flowing from one side of head to another side. When we change the direction of sleep, right? That time it is flowing, and I used to take a call fall every week like that. But from 5 years onwards, I'm not getting any headache. So the migraine headache can go off after some years. Yes, Andy, it can be like periodic. Some people have like certain seasons only they'll have migraines, or some number of years they can have, and they cannot have. Endukante whatever brought up like the stress or moving or changing the temperature, altitude. For example, if I go to Colorado and if I went to a conference last year, సో వెళ్తే వెళ్ళంగానే నాకు హెడేక్ వచ్చింది. ఉన్న 6 రోజులు అక్కడ హెడేక్, 7 రోజులు కాన్ఫరెన్స్, అది 7వ రోజు లైక్ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ హెడేక్. ఎందుకంటే మై బ్రెయిన్ గాట్ యూస్ టు దట్, అంటే దట్ ఆల్టిట్యూడ్, అంత హై టెంపరేచర్. ఇట్స్ కాల్డ్ as మైల్ హై సిటీ, రైట్? So it depends. If you go on a mountainous region, you can get, or if like your body has to acclimatize, that is like adjust to whatever the changes is, and then once the body is adjusted, then you might not have that. That triggers might not be the same triggers actually. Okay. Yeah, thank you. Sure. Anyone have any more questions? యా వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి. యా ఈ స్పాండిలైటిస్ ఇష్యూ వల్ల ఆర్మ్స్ బాగా టైట్ అవుతున్నాయండి. దానికి ఏంటి అంటే ప్రికాషన్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు?
సో నెక్ స్పాండైలైటిస్ ఉంటే ఫిజికల్ థెరపీ ఆర్ ఫిజియోథెరపీ అంటాం కదా ఇండియాలో, ఇక్కడ ఫిజికల్ థెరపీ అంటాం. గెట్ ఫిజికల్ థెరపీ. యా వెళ్తున్నాను. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎలా అంటే కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ అయిపోయినా ఏదైనా హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ అది ఇలా అండ్ బాగా స్ట్రెస్ అయినప్పుడు కూడా అవుతుంది అది. మీరు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యువర్ లైక్ మీరు ఏం జాబ్ చేస్తారో అడగొచ్చా? నేను ఫార్మసీలో చేశాను, ఇప్పుడు మానేశాను. ఓకే. బాడీ పాస్చర్ కూడా మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ద చైర్ విచ్ వి సిట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎర్గోనామిక్స్ అంటారు. ERGONOMICS. ఎర్గోనామిక్స్ చైర్ అంటారు, ఆర్ ఎర్గోనామిక్స్ బాడీ. బేసిక్లీ ఎర్గోనామిక్స్ ఇస్ లైక్ ద బాడీ పాస్చర్, హౌ వి సిట్ అండ్ ఆల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎర్గోనామిక్స్ చైర్ లేకపోతే, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూర్ పుల్లింగ్ లైక్ హౌ యూ లిఫ్ట్ ద వెయిట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకుంటాం మనం కింద నుంచి కిచెన్ లో, తీసేటప్పుడు ఎలా తీయాలనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా, లైక్ టాక్ టు యువర్ ఫిజికల్ థెరపిస్ట్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, సో హౌ టు అవాయిడ్ అనేది. సో కొన్ని బాడీ మనము అకామిడేటివ్ మెషర్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ. సో ఏది చేయాలనేది. And then muscle, like regular conditioning of that muscle is very important. In case if it is getting bad or anything, then go and see the spine surgeon. And చూడండి ఒకసారి. I definitely am not I don't support chiropractic neck adjustments and then డీప్ టిష్యూ మసాజెస్ టు ద నెక్. ఎందుకంటే మెయిన్ ఆర్టరీస్ ఉంటుంది మనకి బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్. అవేమంటే దే కెన్ గెట్ టోన్ సడన్ గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేదంటే డీప్ టిష్యూ మసాజెస్ కి. సో ఐ డోంట్ సపోర్ట్ దట్ కైరోప్రాక్టిక్ నెక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు ద నెక్. ఎందుకంటే we see 1 or 2 cases every year of a stroke just because of the chiropractic maneuvers అంట. సో నెక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చెప్పించుకోకండి, ఫిజికల్ థెరపీ చెప్పించుకోండి, అండ్ సీ స్పైన్ సర్జన్ ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ రికరింగ్. ఓకే. నేను ఫిజియోథెరపీకి వెళ్తున్నాను, బట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ అదే అలానే ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను ఈవెన్ దో, బట్ ఎప్పుడైనా మోర్ స్ట్రెస్ అయినప్పుడు కానీ ఎమోషనల్ అయినప్పుడు కానీ వెంటనే హ్యాండ్స్ టైట్ అయిపోతున్నాయి. ఓన్లీ హ్యాండ్స్. బాడీ టేక్స్ దట్ స్ట్రెస్ అండి. So that's the reason you get, wherever there is a problem, that is a problem first you will get it. Any body stress hormones, stress చేసేటప్పుడు body takes the stress in such a way, whichever is your problem, it gets affected first. Yeah. Thank you. And while driving a car, when I driving a car, right, after going out of home and started driving, immediately like a clap, I will get a headache because of light. Like maybe it is because of the position. స్టీరింగ్ పట్టుకోవడము ఇలా పట్టుకుంటే కొంతమందికి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ ఈవెన్ సజెస్ట్ దట్, ఎందుకంటే యూఆర్ లైక్ ఎగ్జర్టింగ్ టూ మచ్ ఆన్ ద బ్యాక్. సో అది it is most probably because of we call it as cervicogenic headache. Again, the headache is not because of migraine or anything. It could be because of the cervicogenic, which means like from the neck it is coming. నెక్ ఆర్థరైటిస్, స్పాండైలోసిస్ అంటాం కదా, నెక్ సర్వైకల్ స్పాండైలోసిస్ అంటే పైన నెక్ దగ్గర. సో ఆ స్పాండైలోసిస్ వచ్చి రాడిక్యులోపతి అని మీకు అయ్యేది ఆ పెయిన్. దట్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్ యాక్చువల్లీ, బట్ లైక్ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసాను కదా. సో దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. సో అగైన్ సర్వైకల్ neck x-ray kani, like get a scan, get a spine surgeon, at least a physical medicine rehab and then a spine surgeon referral, and then do physical therapy. Shobha garu, we have one more question andi. Sure. Siddharth garu, can you go over your question andi, so that it will be easier for Shobha? Yes, sure, ma'am, sure, yeah. The topic definitely the neuro related ledu. Recently had a calf injury, oka open scissors మీద పడ్డా నేను. So what happened is it pierced my Achilles tendon. So we were stabilized and all that, but the question is surgeon decided not to do surgery
Even though the Achilles tendon, one of the soft tissues, they said it's 50-50 recovery. But the question is, since I'm back home now, it's just been 2 days, uh, back home resting and all. But the question mainly is, while this resting and recovery period, are exercises going to help fast recovery, or exercise mainly for the ankle exercises? Ani, we are not quite sure about that. ఎంత రికవరీకి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మంచిదా, చేయకుండా మంచిదా, లేకుంటే రికవర్ అయ్యాక ఐ షుడ్ డూ పీటీ అండ్ ఆల్ అని? దట్స్ ద మోర్. అది ఆర్థో వచ్చి చాలా ట్రిక్కీ అండి. ఆర్థో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆర్థోపెడిషియన్, బట్ Yes, యూజువలీ yes, లైక్ yeah. వాట్ వి సీ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఇంజురీస్ అంతా ఉంటే అవును. ఆర్థో ఈజ్ లైక్ లిటిల్ డిఫరెంట్. అవేమంటే లైక్ వాళ్ళు హీలింగ్ అయ్యాక ఫిజికల్ థెరపీ అంటారా, లేదంటే హీలింగ్ ఫిజికల్ థెరపీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీలింగ్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ డిఫికల్ట్ టు సే. ఓకే, 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 అండ్ ఓకే. ఆర్థోనే కనుకోండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లైక్ యూ యా, have a question, go to another for a second opinion if you want to. But ఓకే, యా, actually, ortho injuries, they give little rest and then they'll tell you to move also. ఓకే. ముందు ఎట్లా ఉండేదంటే ఎనీ ఆర్థో ఇంజురీ దే యూస్ టు టెల్ యూ నాట్ టు మూవ్ ద లింబ్ అండ్ ఆల్. అప్పుడేమైపోయేది లైక్ బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎస్, సిట్టింగ్ ఇన్ అ ఎస్, ఫ్లైట్ ఫర్ యా, లైక్ 8 hours, like you యా, get యా, the యా, cell, right? After యా, 4 hours unte flight, you people always like walk around. So ఎస్, extended period. So limb immobility అనేది can cause blood clot. But if you ఓకే, move, ఓకే. is the tendon going to tear more అనేది I cannot say. So ఎస్, ఎస్, యా. it's a double-edged sword always. So ఆర్థో ఒపీనియనే కనుక్కోండి. ఒక్కొక్కసారి if they tell you not to move the limb, they'll give you aspirin for certain number of days. యా, యా. బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఇన్నర్స్ లాగా. ఓకే, 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 ఫైన్. So but like ఎందుకంటే ask them. we had a nurse calling us back after the hospital discharge, and then the nurse said, yeah, you should be able to do exercise, and that caused me that day a lot of pain. So, and I had a swelling as well. So again, it was not quite clear. There was a mixed signals of whether to do that ankle exercise or no. I'm doing regular other exercises just to keep some But did you mobility in the ask body. them? Like, did you send a message back to the nurse No, or I have something? an appointment on Monday, so Okay. I'm just holding off until Monday to see. But that was just a question. Yeah, thank you, ma'am. And then అది immobility, like మూవ్ చేయకుండా ఉంటే లైక్ ఆ లింబ్ ని ఇన్ కేస్ ఏ కాల్లో తెలియదు నాకు, లైక్ బట్ లైక్ Right leg, right leg. Yeah. మూవ్ చేయకుండా ఉంటే ఒకవేళ లైక్ దెన్ మేబీ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ అన్ ఆస్పిరిన్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ Okay. షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. Yeah. అంటే ఒకవేళ మూవ్ చేయకు అని చెప్తే, ఎందుకంటే Yes, బ్లడ్ yes. క్లాట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటది. Yes, yes, yeah, దెల్ yeah, టెల్ యూ, అది కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. yeah, yeah. They'll give you a clarity about that. Yeah, I think this because when we were getting discharged, the focus was just wound and stitches and all. But now, since I'm a bit stable, I have more questions on mobility for the ortho. So yeah, thank you, ma'am. Yeah. Sure. Yeah. సారీ నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోతే. No worries, ma'am. No worries, yeah. Thank you, Siddharth Garu. Hope you recover soon. Yes, hopefully you should recover soon. Adi, just calf injury is very difficult. Thank you, Shobha. Thank you so much. And I think we are running out of time. So thank you so much, Shobha Garu, for Thanks, giving a Andy. brief description on the overall session. And we have learned a lot. And also about this migraine and other fast strokes and seizure precautions. I didn't know what exact that one is, but I learned a lot in this webinar session. Thank you so much for your Thanks, time Andy. and your efforts you have put in the NAPA Yes, Andy. Of webinars. course, Thank you so definitely. much. Thank you to NAPA. And this is my family, Andy. Thanks. Nice. Thank you. My parents, thanks to my parents, thanks to my husband and children. And my son, actually, older one, he made some slides. And thanks to my in-laws, like everybody. Exactly. And thanks to NAPA. That's too. beautiful. Thank you. Hoping Thanks, we Andy. will have one more session, Shobha. I will talk to you offline on that Sure, one. Andy. So that Definitely. we And can. like, if at all, if there are anything like in particular you want to talk, also I can do, or we can do like certain people are talking about spondylosis, even though it is a neurosurgical problem, we can still like basically at least talk, AMA, like what to do అనేది. And I have some slides about like muscle weakness and Parkinson's and Alzheimer's, just to కొన్ని like basic things only. So we can do that also. We will discuss this one, Shobha Garu,
And then I will try to reach out our teams, NAPA team, so that they can come and they can ask these questions. And like, Absolutely. very interesting. And thank you, Tirupati Garu, for introducing Shobha Garu for this webinar. And we are glad to have her on this session. Thanks, Andy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Everyone, whoever has joined and asked questions, hope you all be safe. And thank you for attending. Have a good weekend. Thank you, Shobha Garu. Appreciate your help. Thank you. Have a good weekend. Thanks. Thank you, Srikant Garu. Thank you, Dr. Shobha Garu. Thank you, Sunita. Bye. Bye. Thanks, everyone. Bye. Thanks for joining. Thanks. Thank you. Yeah, how can I contact you in future, madam? NAPA team అడగండి Yeah. చెప్తారు. Yeah, you can reach out to Jyoti or myself, Andy. Is it Swarna? Yeah, Swarna. Yeah. Yeah. You can reach out to me. We'll connect. Separate messages, Andy, that we can help you. Yeah, sure. Thank you.